Hola mi gente, bienvenidos a Yuka el Pre-Gaming. Estamos de vuelta con más gameplay de Dragón 2 Así que anteriormente estuvimos cazando estos monstruos, ¿verdad? La misión que estábamos. Nada, creo, según vi antes, ¿verdad? De empezar el video, tenemos que avisarle a, ¿verdad? Lo que hicimos aquí en este lugar, que teníamos que derrotar a los que estaban en el área. So, vamos a reportarle antes de irnos. Que se supone que esté por aquí. I'll gather this. It might be of use. Is the deed Right. done, good Arisen? We shall all be able to return to our homes at last. I can hardly wait to bring these tidings to the other villagers. I dare say we'll have this place livable again ere long. I cannot thank you enough. Long will you be known as a friend to our village. If you happen to pass by, do come visit us, won't you? I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. For your sake, as well as ours, we'll do our utmost to see the village restored. Está. With this, the peril has passed. Still, perhaps we ought to visit the village again anon, just to be certain. Ok. You Terminen de have my hablar. support. No, por supuesto. Ok, so ya hicimos esa misión. No sé por qué no se ha ido, pero anyway, vamos a ver si se va o algo. Aquí es lo que dice. Regresa a la aldea dentro de un par de días para ver cómo sigue. Eso está interesante, así que vamos a marcar esta. Luego ahora lo haremos, pero Now to en report este to mismo Captain punto Grant. voy a estar utilizando lo del medallón este, lo de los cristales, para viajar pues al sitio este. We seem to have arrived without issue. But are we Cargando la safe here? gráfica. Ok, aquí estamos. So, pensé, yo sé que hay unos cristales pequeños, pero parece que estos son así ya. A ver. No se queda en este sitio. A ver. Pero sé que hay unos que se quedan. ¿Qué fue? No recuerdo. No, esa no es. ¿Está de acá? No. Pa, pa, pa. Esta de acá, yo creo, anyway. Esta. Sí, ahí mismo. Pero no, pensé que... Sé que hay unos que se quedan, creo, donde tengo entendido. Pero anyway. Vamos, antes de irnos, vamos a depositar esto. Si vamos a depositar unas cosas. Y después tengo que verificar la armadura del Well personaje. met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the Depositar. So, vamos a empezar con... Me quedo con ellos. Esto lo voy a depositar. Aunque reúne 3 de ellos para formar una piedra. Ok, dame... No, yo tengo una, tengo que sacarla. Lo voy a depositar. Esto es, o sea, que se puede utilizar para mejorar el equipo. Ok. Tengo que quedar con ellos. Oh, mira, esto tengo que ver aquí. Oh, mira, ahí me dice. Entonces se lo voy a dar a uno de esos personajes. Ok, tengo esto. Que no lo voy a estar usando, se lo puedo dar a alguien también. Entonces creo que hay un personaje que yo le di cosas. Eso se lo voy a dejar. Ok. Lo deposito. Lo deposito. Esto para mejorar el equipo también lo voy a depositar. Entonces las tengo que botar a ella después. Que están todos, ¿no? Y... Ay, yo estoy muy pesado. Y son estas cosas, pesan un montón. Y esto también. Que casi no lo estoy usando, tengo que ponerme... Ok, pero tengo que retirar
Aquello de esa piedra. Ahí está. 3 fragmentos combinados forman una piedra del despertar. Ok. Much obliged. So, antes de This entregar ladder la looks sturdy enough misión, to climb. Ah, excellent find. quiero ir a la almería. Está fatal, mano. En la ciudad está bien fatal los frames. Over here, if you please. Oh, espérate, antes de... Me da like el objeto a ella, que es... Este. Está lejos, qué fastidio. Hasta que lleguen acá. Y dame comprar unas cosas. La ve. Welcome to Bjorn's Arm, and quality is what you need if you want to survive. Ok, vamos a buscarlo así por... Ah, este no tiene arma, ¿verdad? Era. Tengo que ir al otro. Es que no quería ir donde el otro por lo de la... De la misión. Entonces tengo 22.000. Puedo comprarle ya ropa a este. Se me ayuda de frío. Estos elementos de fuego. Cara. Pero anyway. Quiero una armadura So, mejor. for you, many thanks. I appreciate the business. Ni modo, vamos a ir donde este. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. The Arisen is... Hoi, friend. Klaus sent word that you've agreed to rescue some of my pilfered equipment. I'd be grateful for aught you can reclaim, truly. Fair warning. Goblins are behind these ox cart raids, I've since learned. No doubt they're hoarding the stolen arms in their den. From the tell of it, their lair lies somewhere along the western road. Pray do be careful. If aught were to go awry, 'twould weigh heavily on my heart. Losing my wares for good would make me sore, but no sack of gold can compare to a fellow life, eh? Ok, vamos a comprarle. Esta es la más 208, esta. Uf. Y escudo. Que vamos a comprarle esta. En verdad me gusta más la ancha, pero esta es más fuerte. Este tiene más poder de derribo. Lo que pasa es que pesa más. Vamos a comprarle esta. Ok, equiparla. Y el escudo. Son flechas. Hay 2 escudos. Está este. Este pesa más. Y este es mucho más. Y vamos a vender lo que no vamos a usar. Y aunque está mejorado, lo voy a vender. Ah, espérate, a ver si puedo mejorarlo. Porque como tengo las cosas guardadas, no sé si las tengo que tener encima. I hope you can reclaim aught from the fiends. Ok. Cuerno color gris, eso no lo tengo. Pluma así. Ah, pues perfecto. Y ya. Y tío, lo que pasa es que no tengo cuerno color gris. Y mira, esto lo puedo mejorar para que se lo voy a poner. Twould bring me peace of mind to know someone. So, dame enviarle esta. Ese objeto. Que es para la hechicera o la otra. Para esta.
Cámbiase el equipo de este peón. Aquello lleva equipado de regresar a su amo. Ok, sí. Ahí está. Hello there. Me asuste, señor, que está ahí medio creepy tú ahí. No, no te voy a dar el trabajo, estate quieto. Vamos a hablar con él. Es la posada esta. Está horrible este sitio. También quería aguantarme un poquito en cuanto a hacer video. Hasta que mejoren un poco el performance. Pues puede que me ven jugando un poco más persona en estos días. Pues a ver si puedo grabarle aquí toma. So, él estaba aquí, vamos a ver si está aquí. Aquí no está. Aquí dice el quest. Reporte el Capitán Brad. Pues si no está aquí, debe estar afuera. Okay. Would you mind coming over here? The person we're here to meet is nowhere to be seen. Shall we come back later? I'm not sure we're making any progress here. We might want to remind ourselves of the particulars of our task. Más seguro es por la hora. So, podemos esperar más de noche. O hacer el objetivo de los goblins. Pero no te regresa, solo la aldea, lleva las almas. Ok. Vamos a hacer esta. Está muy lejos. No sé. Dame ver la misión. So, lleva las armas que obtuviste al grimo y presentas a los líderes de grimo. ¿Tengo encima? Me salen aquí, pero anyway. I can proceed no further. I could swear I've seen what's needed here amidst what we have in storage. What should I get up to today? Wait for the new equipment's coming. Oi there, friend! Care to help a fellow out? ¿Qué queréis, All señor? I ask is that you hear my request. What have you got to lose? My thanks, sir. As to the matter at hand, it concerns my ox cart business. Okay. I've been holding off service on account of all the monsters on the road, but now I feel prepared to start making trips to Melv again. Only trouble is, there are still monsters about, and I can't help but worry for the safety of the carts. That's where you come in. See, I've got a letter here from Lady Margit, the Watchhead's wife, to be delivered to one Sir Leonard in Melv. I'd like you to accompany the cart in my stead and see to it that the letter reaches its recipient. What say you, friend? Bueno. Splendid! I knew I was right to put my faith in you. Now, the carts only depart at certain hours of the day, but I find that time flies when I take a seat at the station to wait. And mind you don't forget to pay your way before you board. That's standard practice, and I would advise against trying any funny business. Each cart travels with an escort of trained soldiers, see? In case it encounters any monsters out on the road. So anyone thinking of riding for free will have to take the issue up with them.
But enough of my lecturing. Just make sure that letter gets to Sir Leonard. Then come find me when the job's done. Oh, and I'll pay your fare this time, seeing as you're doing me a favor and all. Come find me when you've delivered that letter. I'll be waiting to hear from you. We ought to see this to its destination. Y no sé por qué me sale aquello todavía allí, pero anyway, dame. Explicarles cosa. Ok, esta es. Llevar armas que obtuviste al gremio. Entonces al líder del gremio. Esta es la que cogimos. Y esa es la acá arriba. Y aquella está en caja allí. Por el amor de There's a Dios. ladder here. We ought to put it to good use. Ey. Por el amor a Cristo. Hay escalera, güey. Vente. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle. Así es este de aquí. No sé por qué me sale aquí, pero anyway, vamos a hablar con él. Greetings. Welcome to the Guild Hall. Here we sí. conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you Adquirir with, simply equipabilidad, say the entregar word. el emblema del buscador. Have you found any of the items we discussed? Sí. But Ok. Piedra transportadora que he recibido. do come again. Pero sale. Greetings. Welcome to the here we conduct all manner of procedures pertaining to ¿Qué vocations. clase? Entregar If el there is aught I emblema. may assist you Adquirir with, simply equipabilidad. say the word. Methinks Roderick will be able to tell you aught of the stolen shipment. Ok, eso era. He runs the local armory, and we purchase almost all of our stock from him. May fortune smile upon you, sir. Verifica lo de las clases, que ya tengo bastante. Tengo esa, hasta aquí, ¿qué? Vale, este. En este. Contraataque encantado. Uf. El llamado de escudo. Sí, pero estas son las que. Vamos a ponerle este. Del escudo. Que es en la. Ok. Always a pleasure. Si es con esto, no sé. Porque me sale todavía el objetivo aquí. You got a hankering for something? Let me know. Ok. Nuevamente, déjame ver el objetivo. Objetivo yo. Misión. Me dice que le lleve la alma. Lleva el archibáculo. ¿Ese no fue que yo le di a ella?
Oh, yo lo tengo guardado, yo creo que es. A ver. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to Yo the creo que sí. Este. Sí. foremost hospitality in all. Much obliged. Ya. We're here, Master. Good tidings, sir. How fares your retrieval of Presentarle those esto. plundered weapons? Oh-ho! You have procured an archer staff, I see. Most excellent. You may now change your vocation to sorcerer, if it pleases you, sir. However, if you wish to register as a warrior instead, you will need to acquire a great sword. Que desbloqueaste la clase hechicero. Greetings. Welcome to the Guild Hall. Here, we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with, Creo simply que say deje the word. también cambiar clase. So, ya lo tenemos. Ah, ok. So, no le iba a desbloquear. Y yo creo que ya tengo otra espada ahí. Always a pleasure. Ya. De María, yo. Por eso digo. Tú sabes, somos novatos en esto y no le pasa eso, tú sabes. Suerte que la guardé. Well met. You will Sí, soon forget sí. the fatigue of a long journey when treated to La otra también. the foremost hospitality in all. You know where to find me. Corro porque si no bajan los frames, así que Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Marvelous! You have acquired both an archer staff and a great sword. You may now change your vocation as desired, sir. What's more, I bear glad tidings. 'Twould seem our arms shortage is at an end. I dare say the armory will be resupplied anon. A moment long awaited. Outstanding. A job well done. It is vital that we rest and regain our strength before moving on. entonces me estoy confundiendo con los objetos. Ahora sí podemos verificar si está él. Y por We ella te lo ought to paso. bring word of this to Captain Brandt. Allow me to guide you, Master. I know the person you're looking for. Sí, tranquila. Yo también sé cuál es la persona. La chimana está bien demasiado. Pero todavía no está aquí. Vamos a verificar lo de la carreta. Quiero, ¿verdad? Nada, vamos a hacer lo de la carreta. Ox carts make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. This ox cart's bound for Melv. I'll need to see some coin before I let you on. Las carretas son un medio relativamente seguro de viajar entre pueblos. Sus servicios están disponibles de forma regular por una suma de oro. Ve una parada de carretas, paga el pasaje y sube a bordo al boyar el resto. Pasas el viaje, depende de ti, puedes disfrutar del paisaje lentamente, dormir y hacer que el camino se sienta mucho más corto. Eso haremos. This ladder looks sturdy enough to climb. So, déjame poner este quest para que estos me sigan. Ah, excellent find. Y vamos a dormir. Obviamente, a mitad de camino, si pasa alguna emboscada, pues vamos a tener que defendernos.
como pasó al principio. Si no, pues yo creo que llegamos directamente al pueblo, pero siempre va a haber una emboscada. Pero mira, no siempre va a haber una emboscada. No me puedo mover. Como quiera me puedo levantar ya. We have reached our destination. Vamos a Mayhap we entregarle can esto. employ a cart for our next journey. Hale, if you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding, a task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Bueno, Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to send the saurians scattering. ok. Lo vamos a entregarle esto y hacemos eso. Tenemos que tirarle lo que él nos mencionó. Let us see the explosive casks there as quickly as we may. Y vamos a entregarle esto. Sí, eso es otro quest. No me gusta mucho que, mira, obviamente tú tienes que estar pendiente a eso. Ahora mismo él está hablando y sé que él está hablando de alguna misión o cualquier cosa. Pero me gustaría que estuviese marcada, ¿no? Y volver a regresar a este sitio porque sé que... Pero bueno, creo que la mayoría de NPC tiene pues quest. Y ella está por acá. Tenemos que buscarla. Entonces, aquel mismo que está hablando tiene... Si hablamos con él, me imagino que vamos a estar ayudándolo. Es ella, yo creo, no sé. Qué cool. A ver si es ella. Alas, would that you were our sovereign. Que no hay una caja por aquí. Ya. I'll go and open the chest. A ver si ella debe reconocer We que have what necesita. we need to deliver, do we not? Let us find the intended recipient. Pues eso We estoy need buscando. sí. only pass our burden into the hands that await it. You have my support. O será él. Bueno, mismo vamos a hablar con... You, Norbert? Oh, fie. I got my hopes up for naught. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I'd go and search for him myself, Sí, muy rápido. only it is a dangerous place. Understand? I'm not afraid of monsters, but it would hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought, mayhap you'd go in my place. You look pleased, sir. A mí, Worry vuelvo for y le my doy a... brother. Ok. Many thanks. Right. As for where I think he's gone, go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my mind's eye, but my feet know it better than I do. I don't think I could plot it on a map, and it's hard to describe, but my brother and I are the only ones who use that path to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the dragon's attack. I'll need you to watch over me, keep me safe. You will, won't you? Right. In we go then. We must fly to the aid of those in need. A ver qué dice el objetivo, porque no me dice exactamente. Hola, ok. Entrega la carta a Margit a su destinario.
Si es aquí. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Always a pleasure. Are you trying to provoke me? There's a ladder here. We ought to put it to good use. Can't say I've any tidings to share. Mira, por el amor de Dios, ¿dónde está la señora? Y vamos ahora a buscar a tu hermano. Si no es... La señora, señor, no sé quién rayo le tengo que entregar la carta. If you're enjoying life, does aught else matter? Can't say I've any tidings. I'm a tad busy at the moment. Eres tú. Exacto, déjame ver y me dice el nombre de la casa, por si acaso. Aquí, ahí no es, ahí no es. No. What are you up to? Can't say I've any tidings to share. Esta no era. How glad I am to see you. What bring? No, vamos a seguir a este. Lanzado, ok, esto no, esto. I am honored to be called to your side, Arisen. Seems naught ever goes right. Sí, hola. Otro más pidiendo, tú sabes, un puesto. En verdad está cool porque uno se puede conseguir varios que estén altos o al mismo. Yo creo que más o menos casi siempre son el nivel de uno. So, si yo quiero los puedo cambiar. For some time now, haven't we? As a result, we move as one. Pero el que yo preparé como tal mío es Eliana. This is a good spot. Let's stop here a moment. Okay. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. Es un detalle, pero no lo voy a coger porque en verdad. Quiere acampar, güey. Bueno, vamos a hacerlo para entonces subirnos la cosa. Y sí, se ve bien eso, pero ya tú sabes. Tenemos prisa. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Ya podemos seguir, güey.
Goodness. We're higher up than I'd thought. Take care not to fall. We ought to proceed with caution. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Mira, falta respeto. We must not let down our guard. The Arisen has been quenched. Most impressive, Master. Fight on, victory shall be ours. Outstanding. My curative methods are disposing. Won't fight back. Eso que no quería... No tenía miedo a los monstruos ni nada. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Correcto. Can anyone hear me? Please! I need help! Are you hurt? Ya, diablo. I'd thought I was done for. Ah, it was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Ah, you'll hear no complaints from me. Let's be off then. We must proceed with caution, lest our charge come under attack. Porque ahora tenemos que escoltarlo, así que vamos para allá. Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Melv at once. Una cueva que no podemos descubrir ahora. I'll lead the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Pray, follow me. Are you coming, Master? Our path is here. Tranquila, pues si voy detrás de ti.
I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Y no puedo In ahora. battle, I shall fall. Un poco annoying eso así, Dios mío. Y tanta existencia de buscar ese otro grupo. Realmente los voy a mantener si obviamente saqué aquella porque pasó eso de que esa me salió allí de momento. Pero si no, no lo hubiera Back at hecho. last. That was an ordeal. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late. And I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. We managed to save Norbert, and perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Ne'er again will I let fear stop me from doing what I know to be right. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. 2 good deeds in 1, you might say. We're to see this letter to Sir Leonard and Melv. Shall we board the ox cart as directed, Master? Quiero saber Certainly, dónde ella Master. está. I can take you to this individual. Pues vamos. The guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Ay, cuál me puso. Esta. Y el tiempo de esta, mano, y no sé dónde rayo está. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. What brings you here? I only work when I fancy, but I... Unless I'm mistaken, what we require is already in our possession. Oh, I can't complain. How glad I am to see you. What brings you here, my friend? If you see aught untoward... Over here, if you please. Here we are. Vaya que es este de aquí. What can I do for you? Oh. Falta respeto era él. Ah, a letter from Lady Margaret, you say?
It is a fair way you've come, then. My thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Our results are awaited. What say we make our report? Ok, vamos, antes de hacer eso, vamos a hacer lo de los... Ok, esto mismo. Ahí estamos. Ahorita hablé con él y cuéntame di el nombre. That Lady Margaret's a kindly sort. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village boundary in future. But pray, take care not to drop it in the river. The villagers use that water on a daily basis. You must make sure your aim is true. Are we clear? Good. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and your task is done. Okay. Now we are to throw a jar of poison. Be sure to handle it with care, Master. Y que no caiga afuera. Que cuando lo vayas a tirar no te caigas tú. Well done, Master. Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. It was a pleasure to recount such good tidings. You've done as I asked, I see. Many thanks for your efforts. And I must say, you've a fine arm. I couldn't have done better myself. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Or perhaps 'tis a little early for such talk. In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. And for that, 'tis done. Una bobería lo que hicimos. That was certainly worthwhile. A laudable result. Just what I would expect of the Arisen. Our efforts have been rewarded. Ok, entonces para llegar al sitio nuevamente, o uso lo de fast travel, pero me quedo sin piedra. Pago por el fast travel. Ni modo. Master, do bear in mind that a fairy stone can shorten a long day's journey into a single instant. Right you are. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. ¿Cuánto? Sí, totaste. Pero cuando quieran, ¿no? Pueden hacer esto más rápido. Ahora sí. Falta que por el camino encontremos algo. Parece que no. Que vamos a hablar con él. Ah, you've returned. How did you fare on the journey to Melv? Splendid! You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. You've... Ox cards seem a convenient choice for... Unos pantalones.
Esa la tengo completa. Muy bajita, pero se la puedo dar la... O sea, vamos a dárselo a ella. Longer journeys. I see no harm in making use of them as needed, Master. You have my support. We ought to bring word of this to Captain Brandt. Sí, más vale que esté ahí Certainly, porque Master. I can take you to this individual. ya tendría que dormir y esperar de noche, pienso yo. Está casi de noche, menos la de yo creo. No, esa no es. The one we seek isn't here. Perchance we've come at the wrong time. I'm Eso not sure parece. we're making any progress here. Sí, We might vamos a ir a want to dormir. remind ourselves of the particulars of our task. Esperarlo de noche. Arriba, ¿no? Sí, pero dormir aquí es cuesta. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to Ay, the maldición. foremost hospitality. We must rest, though the sun is still up. Bueno, vamos a ver. Ahí hay algo. Tu peón ha vuelto a ti desde el otro lado de la fisura. Ok, dice ascendido predicó con el ejemplo y realizó grandes hazañas. Ok. Misión de peón, viaje juntos por un día y una noche. Bueno, puedo mandarlo al almacén. Vamos a darle oro, que se chaval. Tampoco tanto, güey. Bueno, voy a darle ahí para que se motive. I witnessed a stunning display of archery on my travels. Methinks our band would benefit from such skills. Mira The cuántas sun cosas may aquí. have fallen, but the day is far from over. Shall we check our packs and be off? El otro día llegué a Arisen fronterizo y me di cuenta que había dejado el permiso de entrada en la posada. Tuve que regresar básicamente. ¿Cómo es? Me retrasé con la entrega. Cuando le conté esto a mi colega, me dijo que la próxima vez debía usar una máscara Veteran. Al parecer, fatal, favorece a sus residentes Veteran. Ok. Ready to forge on? No lo voy a coger, porque tengo unas cosas de eso. Donde hay nada más, podemos ir a donde está ahora. There's a ladder. Yeah. We ought to put it to good use. Mayhap I ought to ask around town. Lots to do. Estamos por fin. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? Aquí, en el otro lado. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. Dime del exterminio de monstruos. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge among the people that 'twas you who delivered them from danger.
The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen grows by the day. Ya veo que hay gente. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. And ere it slips my mind. Pray, take this. 'Tis a symbol of my own gratitude. And with that, our Manto. task is done. Vamos a verlo. Se me olvidó entregarle a eso a cada uno de ellos. Un poquito más bajito, pero se ve cool. Déjame ponerle esta. Esta, aquella de allá abajo. Y esta, chis. Indeed. You've culled more than your fair share of monsters. I expect tales of your valor will soon be told in taverns. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. Dime de la reina regente, dime del magistrado. Okay, vamos a darle. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Disa's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you, yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels afore now, though I have yet to uncover so much as a whisper of it. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Entonces nada, básicamente tenemos la tarea de infiltrarnos, ¿no? Y buscar, registrar la oficina y lo demás para buscar pruebas. Así que como está básicamente de noche, no lo voy a hacer ahora, lo voy a dejar para un próximo video, para así no extenderlo tanto este video. Nada, pendiente, ¿verdad? Al canal para más videos, así que si les gustó, por favor, denle like, comente. Le he mencionado varias veces que voy a estar haciendo live, así que pendiente aquí al canal. Me gustaría hacer live, pero exactamente quería hacer eso que pasó ahora, que básicamente este video lo dediqué mucho a misiones secundarias. Pero espero para un live pase esto mismo, de que cuando vaya a un lado tenga varias opciones para hacer. Porque hasta el momento pues estoy haciendo muchas principales porque estamos empezando apenas el juego. Así que pendiente al canal. Y si voy a estar haciendo live, creo que lo voy a estar anunciando en el día. Si yo veo que tengo disponible, ya sea en la mañana o en la noche, voy a estar anunciándolo. Que puede que me tire 2 live en los días, pero pendiente al canal o las redes sociales. Así que nada, mi gente, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.